You know, I was thinking about children today Estaba pensando sobre los niños hoy, when I was going for my little run, cuando salí a correr, and I was thinking y pensaba how there are these incredible vessels cómo hay envases increíbles that are just open to receive love, que no? simplemente están abiertos a recibir el amor, ¿no? They're just Ellos there, son eso, they're están allí, innocent, son inocentes, they're open, están abiertos, and the greatest gift they give us y el regalo más grande que ellos nos dan a nosotros is we can just give them love. es el poder darles amor. And that's what children are Y for, para eso son los niños, to give love to. para darles amor. And often people say to Y a me, menudo las personas me dicen, oh, I can't have children, ay, no puedo tener hijos, or my children are like this, o mis hijos son así, or my children are like o mis that. hijos son así. And I said, well, why don't you adopt one? Entonces les digo, ¿por qué no adoptas Or uno? why don't you do something ¿O different? por qué no haces algo diferente? Or something O alternative? algo alternativo. And I Y see veo that people are so cómo identified las personas están tan identificadas that the children be an extension of que them. los niños sean una extensión propia. The children are going to achieve what I didn't Que achieve. los niños van a lograr lo que yo no logré. My children are going to look like me. Mis hijos se van a parecer a mí. My children are going to do this. Mis hijos van a hacer esto. And they're going to do Y van that. a hacer aquello. And I'm going to give them every Y opportunity. yo voy a darles todas And las they must be the oportunidades. best. Y tienen que ser los mejores. And I very seldom Y muy raramente hear people se saying, escucha a las personas decir, I don't care if the child's with no me limitations. importa si el niño tiene alguna limitación. I don't care where the child comes No me from. importa de dónde viene el niño. I don't care if it's deaf No me importa si es sordo or o blind ciego or missing an arm. o que le falta un brazo. I just want a child Solo quiero un niño that I can give love a quien to yo pueda darle amor unconditionally. incondicionalmente. And this is what children are Y for. para eso son los niños, They're not an expression of no us son una expresión nuestra, achieving what we couldn't achieve, logrando lo que no logramos, showing the world what great parents we are. mostrándole al mundo qué padres maravillosos somos. Because so often we push them Porque muy a menudo los empujamos to be more, more, a more, hacer más, más y más, instead of just loving them, en vez de simplemente amarlos, allowing them permitiéndoles to be children. ser niños. And these days, Y en estos días, everything is becoming more and more pressure on the children todo se está transformando como una presión más grande sobre los niños. to learn, Para to aprender, para achieve, lograr, to be the para best. ser los mejores. They seldom even find time to play. Muy raramente consiguen tiempo para jugar. And all they need is to be loved. Y lo único que necesitan es ser amados. And that's the greatest gift we receive, Y ese es el regalo más grande que recibimos nosotros. giving El dar that love ese amor to that vessel a ese vehículo, a ese envase that's just que empty simplemente está vacío and ready to be filled up with y love. listo para ser llenado con amor. And very seldom Y muy raramente I hear people say, escucho a las personas decir, I just want my children to be happy. solo quiero que mis hijos sean felices. What do you want your children to be? ¿Qué quieres que sean tus hijos? Very seldom people say happy. Raramente las personas dicen felices. So I want them to be Quiero que educated. estén educados. I want them to have the Quiero best. que tengan lo mejor. I want this, I want Quiero that. esto, quiero lo otro. Sometimes parents say, I just want them to be happy. A veces los padres dicen quiero que sean felices. But then they have a big list. Pero después aparece la lista. You know, under these conditions, I want you to be happy. Bajo estas condiciones quiero que seas feliz. And when we get to that Y point, cuando llegamos a ese punto, we're the ones that miss out. somos nosotros los que perdemos. And the damage we do Y el daño que hacemos by not just loving them unconditionally cuando no los amamos simplemente and incondicionalmente. seeing their Y perfection, cuando no vemos su perfección, because we know our own, no? porque conocemos la propia. Hola Isha. Hola, Isha. Gracias Hi, por hi. invitarme. Thanks for the meeting yesterday night. It was beautiful. Muchas veces Isha nos hablas de la importancia de la integridad. You talk about the importance of being integral. Y quería preguntarte And I want to a ask, qué te referís
What do you cómo mean podemos with ser that? más íntegros. And how we can be more integral? You know, integrity comes from your truth. La integridad viene de tu verdad, It comes from your heart, viene de tu corazón, not from your stress. no es de tu estrés. But to be Pero integral el ser íntegros is to walk your talk, es el caminar tu palabra, to be that, el ser eso, to be the best of el you, ser lo mejor de ti mismo, to be giving that, el estar dando eso, to be focused on the highest el point, estar enfocados en los puntos más not on elevados. what you can get, No aquello que puedes obtener, but more about what you can give. sino más enfocado en aquello que puedes dar. And once all Y humans una vez que todos los seres live in humanos integrity vivan en integridad and y en abundance, abundancia, everything will start to change. todo va a empezar a cambiar. Because in reality, Porque en realidad the biggest problem on the earth el problema más grande sobre la tierra is lack. es la carencia. Lack within the face of La abundance. carencia frente al rostro de la abundancia. Because there's so much abundance, Porque hay tanta abundancia, but because of greed and fear pero por la codicia y el miedo and lack y la carencia in our en heads, nuestras cabezas, we never think there's enough. nunca creemos que hay suficiente. So we don't care about what we Así destroy que en realidad no nos importa cuánto destruimos in order to get what we para want. obtener lo que queremos. We don't care about how much corruption, No nos importa cuánta corrupción, just as long as we get what we siempre y want. cuando logremos lo que queremos. And when we start defining ourselves through our Y actions, cuando empezamos a encontrarnos a nosotros mismos a través de nuestras acciones, when we start to define cuando ourselves empezamos a definirnos through what we're a being, través de aquello que estamos siendo, then we're living in integrity. entonces estamos viviendo en integridad. And I'm not talking about this high moral focus, No estoy hablando de un foco en una moral elevada, like some illusionary concept. como un concepto ilusorio. I'm talking about Estoy hablando the integrity to be de you, la integridad de ser uno mismo and not to abandon that, y no abandonar eso and to give that to y humanity. dar eso a la humanidad. Your pure essence, Tu esencia pura, your authenticity, tu autenticidad, that's integrity. eso es integridad. And that's sustainable, Y eso es sostenible, es because sustentable, it's natural. porque es You don't have natural, to think about it. porque ni siquiera hay que It's pensar en easy to eso. sustain being yourself, Es fácil sostenerse el ser uno mismo, because you were born that porque way. naciste así. The minute you start to abandon that, En el momento que empiezas a abandonar eso, start to pretend to be something empiezas else, a fingir ser algo más, you're living in corruption. ahí ya estás viviendo en corrupción. Ahora que me hiciste darme cuenta que Now estaba that you muy show identificada con mi me estrés, that I was to al día identify with siguiente me my di cuenta que stress, solté. next day I saw it let Y me go, sentí así como súper insegura. and I porque felt very como insecure. que no sabía qué era yo sin ese I estrés. didn't know what it was without that Entonces, te stress. quiero preguntar si es que me I podrías want decir algo to porque ask siento que you, está como una If you nueva can tell me as if this is a new moment for me, a new period of my This life. is what I kept saying. Por eso esto es lo que sigo diciendo. Don't identify with your minority. No se identifiquen con sus minorías. We have aspects of ourselves Tenemos aspectos de nosotros that we think we mismos have to protect, que pensamos que tenemos que proteger. that people don't value. La gente no te valora. And it's not us. Y no somos nosotros, It's an illusion. sino que es una It's an ilusión. aspect of our Es personality un aspecto de nuestra or of our personalidad story. o de nuestra historia. But we become so identified Pero nos identificamos with the tanto character in the con movie, el personaje de la película we think it's real. que creemos que es We real, think this character que creemos que este personaje is who I am. es quien soy. This that happened to me Esto que me sucedió defines me. me define. My Mis preferences preferencias define me me. definen. Where I was born Donde nací defines me me. define. And we're so much more than Y that. somos tantísimo más que eso. We're everything. Somos todo. So we have to define ourselves through the highest point. Así que tenemos que definirnos a nosotros mismos a través del punto más elevado. And that's our divinity. Y esa es nuestra divinidad. And you have that. Y tú tienes You eso. feel it, you Lo know it. sientes, lo conoces. Now you have to live in that house. Ahora tienes que vivir en esa casa. Then you'll find out exactly who you are. Y después vas a ver exactamente quién And it won't be eres. this damaged little Y girl. no será esta niñita dañada. It's going to be a powerful Va woman. a ser una mujer muy poderosa. And this is what you're ready to do Y now. eso es lo que estás lista para hacer ahora.
You know, we go through all this process Atravesamos todo este proceso to put down our circles, para soltar nuestros surcos, our programs, nuestras programaciones, our victim. nuestra víctima. And this system does this, it destroys Y este it. sistema logra eso, lo destruye. And we start to see Y ahí reality. empezamos a ver la realidad. And in the Y beginning, al principio, ooh, am I really that big? realmente soy así de grande. Am I really this reality? Soy de verdad esta realidad. You know, there was some security in this reality. Había en esta otra realidad una cierta Oh, the seguridad. damaged child, La niña dañada, the bad boy. el mal chico. Lots of different characters Personajes diferentes that we've been playing for so que long. hemos estado jugando por tanto tiempo. And when we let go of that, Y cuando soltamos we're eso, like a little bit, estamos como un okay, poquito, now what? ¿Y ahora qué? I can't define No myself. me puedo definir a mí misma. And that's the greatest point. Y ese es el punto más maravilloso. That's when you start to live. Porque es ahí cuando empiezas a vivir. When we put down the Cuando ideas dejamos ir las ideas of who we are. de quiénes somos. And you look back Y vas a mirar hacia atrás. and you won't even remember. Y ni siquiera te vas a acordar. I had the de most eso. horrific things happen in my life. Las cosas más horribles sucedieron en mi vida. Horrible. Horribles. I did the most horrible Hice things to las myself. cosas más horribles a mí misma. If ever I think about it, Cuando vos it's pensás like, en eso, fue como, was I mental? ¿estaba yo loca? You know, I had this gun at my head all the Era time. como que si tenía una pistola apuntándome a la cabeza todo You el know, tiempo. all the Todo time. el tiempo. Let it go. Soltalo. You won't even remember your Ni story. vas a acordarte de tu historia. You won't even remember it. Ni la vas a It'll be a recordar ya. distant thing Va a ser una cosa muy distante that happened que sucedió, to someone. que le sucedió a alguien. And the beautiful thing about that, Y lo más hermoso que it tiene gives you eso this extreme compassion. es que te da esta compasión extrema. Because everything you've experienced, Porque todo aquello que tú experimentaste, when someone comes and tells you something, cuando alguien viene y te cuenta algo que you le can sucedió, support them. vas a poder apoyarlo. and you never have a judgment. Y jamás vas a tener un juicio. Oh yeah, I did that. Oh yeah, I did that. Oh, you know, I did. Oh, that happened to me. That happened to me. Oh yeah, my parents did that. Oh, my uncle did that. Oh, my father did that. And you're just there in silence, Simplemente vas a estar allí en silencio, loving unconditionally. amando incondicionalmente. And that's the greatest point. Ese es el punto. Because then you have real power Porque entonces vas a tener poder verdadero to empower para others. empoderar a otros. So put that story down. Así que suelta la historia. Boring story. Historia aburrida ya. Yeah? Yeah, Dali. Hola, Isha. Ay, ¿Has ido Isha, dando cuenta I que me can cuesta see el compromiso? That is hard for me, the Cuando lo commitment. expreso, And luego when I es más conmigo la express, cosa. I see that it's more related to me, the Me gustaría que thing. hables de eso. And I would like you to talk about that. Okay, I understand perfectly. Entendido, perfecto. Firstly, Primero, you think you can make a mistake. tú piensas que te puedes equivocar o hacer You algo think mal. something will go Tú wrong. piensas que algo va a salir mal. But when you're committed Pero cuando estás comprometida to sitting in this space of a estar consciousness, instalada aquí en este espacio de you conciencia, start to trust. ahí comienzas a confiar. Okay? And if you don't trust, Y si no confías, it's hard to commit anywhere es muy difícil comprometerse en cualquier lugar. because you're not trusting in yourself. Porque no estás confiando en ti. You know, we don't go into something to get something. No, no es que nos metemos en algo para obtener algo. And this is a mistake. Este es el error. Humans have Los lists humanos tienen listas of what I wish to get from my de relationship. aquello que quiero lograr o obtener de mi relación, por ejemplo. Okay, we look Entonces buscamos for miramos people a aquellas personas that can fulfill this que list. pueden llenar esa lista, completarla. And we shouldn't have a Y no list. tendríamos que tener siquiera una lista. The list should La say, lista tendría que decir what can I qué give es lo que yo puedo dar within this dentro de relationship? esta relación. And how can I grow? ¿Y cómo puedo crecer? So, if you're going into a Así que relationship si tú estás empezando una relación to give para dar and to y grow, para crecer, there's no no demand. hay ninguna demanda. So it's not difficult to commit. Así que no va a ser difícil comprometerse. If you're committed with Si you, estás comprometida contigo, with your growth, con tu crecimiento, you can commit to te anything puedes comprometer con lo que sea. because you don't want anything in return. Porque no quieres nada de vuelta. And you have an Y tú experience. tienes una experiencia. And usually when you go into a Y relationship normalmente cuando entras en una relación just to give, solo para dar, it's unconditional. es incondicional.
So everything Así flows. que todo fluye. I'm not saying it's going to be easy, No estoy diciendo que sea fácil, but it will flow pero va a fluir. because there won't be these constant demands. Porque no van a estar estas demandas constantes. Hmm? Isha, ¿cómo uno puede saber How can I know cuando está dando el 100% when I'm giving the 100% se está dando and el when 100%? I'm giving myself the 100%? When you give, Cuando tú das, you shouldn't even notice. no tendrías ni que darte cuenta. It just comes from a place of joy. Solo viene desde un lugar dichoso. And it's automatic. Es automático. There's a big yes to life. Hay un gran sí a la vida. And that's the most important Y esa thing. es la cosa más importante. Giving to yourself El darte a ti mismo is not abandoning no yourself. es abandonarte. And this is what you have to Y see. eso tienes que ver. I give to Me myself doy a mí things that nurture me, aquello que me nutre, that allow me to que grow, me permite crecer, to make me be more, que me hace ser más, to challenge que me, me desafía so I can evolve. para poder evolucionar. That's giving to yourself. Eso es darse a uno mismo. It's always a deeper thing. Siempre tiene que ver con algo más profundo. Always choosing for that higher point Siempre elijan el punto más elevado. and pushing yourself to that. Y empújense a sí mismos para eso. Comfort's overrated La comodidad está sobrevaluada. because there's no passion in comfort. Porque en la comodidad no hay pasión. There has to be friction Tiene que haber to fricción create para evolution. poder crear evolución. There has to be friction. Tiene que haber fricción. I'm not talking about fighting, No hablo de pelea, but there has to be pero challenges. tiene que haber desafíos. And that's to live. Y eso es vivir. That's to live. Eso es vivir. You have to always be challenging Tiene yourself que to be more. siempre estar desafiándose a ser más. But only yourself, Pero solo a sí mismo. not competing. No estar compitiendo con otros. Just challenging Solo yourself desafiarse a uno mismo to polish your diamond more. para pulir aún más su diamante. That's it. Eso es todo. And you know when you're doing that. Y ustedes saben cuando están haciendo Because eso. how do you feel? Porque cómo se sienten. You feel Se good. van a sentir If bien. you abandon Si se yourself, abandonan a sí mismos, you feel bad. se sienten mal. If you do something immature, Si hacen algo inmaduro, you feel se van bad. a sentir mal. And you know. Y lo saben. You know, you're not walking around unconscious. No están caminando por ahí ustedes inconscientes. Now you have Ahora consciousness. ustedes tienen conciencia. Before you could do whatever Antes podían hacer cualquier cosa. and then go and get drunk. Y después seguir y se emborrachar. Wasn't my fault, it was her fault. ¿Cuál era no, no fue mi culpa. Yeah, I can't imagine what she did. No, no puedo imaginar. It's lo not que- me. Pero no fui yo. She said it. Ella lo dijo. And that's what humans do. Hice lo que hacen los humanos. But now you're conscious, Pero ahora son conscientes. even when you're playing the role of victim. Incluso cuando juegan el rol de la víctima. You have my book in the back of your head Ahí tienen mi libro penetrándoles la cabeza. going, you're being a victim. Estás siendo una víctima. You're not stepping No up. estás dando un paso más. You're not thinking a No facet. estás pensando en faceta. You're not No growing. estás creciendo. Go and read the graph. Ve a leer el gráfico. True, no? Es así, ¿no? You pretend. Ustedes fingen, They have pataletas. tienen pataletas, But they're pretty weak, no? pero son bastante debiluchas, ¿no? Isha, un poquito parecida a la pregunta o el tema. Similar to the question or the issue. Tú hablas de que la carencia interna es You una talk ilusión. that the inner lack is an illusion. Y yo me veo como algunos aspectos como And I can see myself in some aspects mezquina conmigo, like, carente conmigo. mean with me, Y like eso siento que me limita. with No lack alcanzo a about ver myself. qué I creencias, cannot qué hay see que- what beliefs or que what no me is doy there al that 100. I don't give myself the Claro, 100%. afuera And, también. and towards the outside, obviously, Internamente too. noto esa Internally, I necesidad can conmigo. see that Varios meanness aspectos. with me in several Podría aspects. decirle para transformar. Can you tell me something about transforming? Well, the thing is you have to just keep going in. La cosa es que tienes que seguir yendo hacia adentro. And you have to move the Y stress. tienes que mover el estrés que You know, haya. lack comes from something. La carencia viene de algo. Something Algo happened sucedió that made you afraid, que te asustó, that made you que insecure, te tornó inseguro, that made you think there would never be enough. que te hizo pensar que nunca iba a haber nada suficiente.
And also, Y también, if you're seeing that mirrored si externally, estás viendo eso espejado en lo externo, start challenging it. comienza a desafiarlo. But don't think Pero abundance no pienses que la abundancia is related to what you have. está relacionado con lo que tienes. It's an attitude Es una actitud. of being, Es una actitud de an ser, empowerment, y a empoderamiento, trust y una that there will confianza be de enough. que va a haber Because in suficiente, every moment there porque en is cada enough. momento hay suficiente. You can have palaces Tú puedes tener palacios and live in lack y vivir en carencia, en falta. because there's never enough. Porque nunca va a haber nada suficiente. Never enough. Nunca hay suficiente. So you have to challenge it. Tienes que desafiarlo. That's all. Eso es todo. It's like speaking the truth. Es como hablar la verdad. You have to challenge. Tienes que desafiarlo. You have to step through your Tienes fears. que atravesar tus miedos. You have to keep pushing. Tienes que seguir empujando. What I was just saying. Lo que estaba diciendo recién. Hmm? Hola. Yo te quería preguntar, I want to Isha, ask you, porque me estoy viendo que soy una persona Because muy competitiva. I'm seeing that I'm a very competitive Y quería person, preguntarte and I cómo want to podía ask dar you, how can I mi give 100% my acá, 100% pero here, sin ser agresiva but without conmigo? being aggressive with myself? You know, the whole focus of this El system foco completo de este sistema is loving yourself, es el no? amarse a uno mismo. So you have to be competitive Así que tienes que ser in competitiva being the most nurturing. en ser la más nutritiva. If you know you're violent with Si yourself, tú sabes que eres violenta contigo, you have to change your tienes focus que cambiar tu foco on being more loving. en ser más amorosa. You know, it's great that you have this Es capacity buenísimo que tengas esta capacidad to de achieve, lograr, to de succeed. tener You know, éxito. that's a wonderful Eso es characteristic una característica hermosa, because it takes you forward very quickly. porque avanzas muy rápidamente, But you have to be enjoying it. pero tienes que estar disfrutándolo. And while you're running forward, Y mientras estás corriendo y avanzando, stop looking to the sides. deja de mirar a los costados, Stop comparing. deja de comparar, Because within this journey, porque en este camino there's no no comparison. hay ninguna It's a comparación. unique journey. Es un camino único. Everyone has a different path Todos y cada uno tiene un camino diferente going to the same point. que llega al mismo punto. Everyone's path looks El different, camino de cada uno se le ve diferente. even though you're all practicing the same Aunque estén thing. todos practicando la misma cosa. Because consciousness moves in mysterious Que ways. la conciencia se mueve de modo misterioso. It contracts, Se contrae, it jumps, salta. it does all sorts of strange Hace things. todo tipo de cosas muy extrañas. So you cannot control it. Así que no lo puedes controlar. And in order to flow, Y para poder fluir, you can't be controlling. no puedes estar controlando. So if you're controlling your growth, Entonces, si tú estás controlando tu crecimiento, people are already going past las you. personas ya te pasaron. You scared? ¿Te asustaste? Ah. So let go of the control. A soltar el control, Let go of a it. soltarlo. She's like, who went past? Si no quieres, a soltar quién. Boom. No, realmente no tengo nada que preguntar. Estoy viendo, me vino I have nothing to La ask. It posibilidad came the possibility de regresar a Francia of going back to France. y estoy moviendo mucho eso. And I'm porque moving me a da lot miedo, that because I'm afraid. Pero, no, But no, I don't know. Why are you afraid to go back to ¿Por qué France? tienes miedo de volver a Francia? son ideas. Are Pero ideas. Me fui para escapar. But I left to run away. And half of France came with Y you. la mitad de Francia se vino contigo. Bueno, para escaparme de mí No, misma. to run away from me at the end, De no? regresar allá, es de And regresar going a back mí is mismo. to going back to myself. No, No, no. because the person that's going back to La France, persona que va a volver a Francia it's not the same no person. es la misma que se escapó. And you have to challenge that. Y tienes que desafiar eso. You have to go back Tienes que volver and push refresh. y apretar el refrescar. See yourself afresh Verte a ti misma acá and nuevo, see everyone else y ver a afresh. todos los demás como lo haces también. There you go. Ahí va. That was the question. Gracias, esa era la pregunta. Hola. I want. Ver que, tengo muchas ideas de cómo tienen que ser las cosas. I have too many ideas of Soy how súper things have to controladora. do, and I'm super controller. Y me Ah. repito permanentemente I que repeat confíe. myself continuously to Pero están esos trust. puntos ciegos donde But no are veo those que estoy blind controlando. spots, and I sé don't cómo see I'm puedo controlling the whole time? realmente soltar el control. How can really letting go of the control and trust?
You didn't have much support No tuviste mucho apoyo from your mother. de tu mamá. Like you had a pretty traumatic sort of a childhood. Tu infancia fue bastante traumática, ¿no? And the thing Y la is, cosa es you don't need support anymore. que ya no necesitas apoyo. You're complete within yourself. Tú eres completa dentro de ti. So you need to anchor in that Así que place necesitas anclarte en ese lugar and start to y trust. comenzar a confiar. You know, your situation Tu situación was one of instability. era una de inestabilidad. How could you trust? ¿Cómo ibas a poder confiar? It was always changing Siempre estaba cambiando as a child. como niña. But now Pero ahora, you have that here. ahora tienes eso aquí. You have all the trust in the Y world. tienes toda la confianza del mundo. And you just have to believe in Y that. solo tienes que creer en eso. And the minute you let go of the Y en el control, momento que sueltas el control, everything will start to unfold todo perfectly. comienza a desenvolverse perfectamente. Yeah. ¿Sí? And don't try to change him. Y no trates de cambiarlo a él. Like por he's a favor. little bit weird. Es un poquito raro él. But he's nice. Pero es lindo. He's lindo. Lindo. ¿Cachai? ¿Sí? Gracias.